welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. Kundaim locals block road, threaten to boycott Lok Sabha election after another major accident in Kundaim. Mayday sees labour unions accusing government of being anti-labour, seeking to dilute labour rights. Sunny skies and dry weather return to Goan coast as low pressure zone dissipates. Temperatures expected to remain stable. And now for the news in detail. Goa has always seen accidents. In the past 2 days itself, so many have taken place, many of them fatal. Now people of one area, Kundaim, which saw a major accident last night, have come out in protest, blocking roads and threatening to boycott the Lok Sabha elections. Here is a follow-up story by a reporter, Krishna Naik. महिन्यातल्या हांगा 2 ते 3 ॲक्सिडेंट जायत असतात. ताका लागून लोकांचो एक डिमांड आसा. लोक सगळे आज रस्त्यार आयिल्ले आसा आनी त्या लोकांनी रस्तो बंद केल्लो आसा. तांची एकूच डिमांड आसा की हो जो रोड आसा, जो रोड आहा तो बंद करचो. वयलो रोड जो आसा त्या रोडान दोन्ही गाडी सोडच्यो. व्हडली गाडी ज्यो आसात, लॉरी आसा वा कॅन्टर आसा, ते वयल सायडीन वयचे, सकले रोडार येवचे न्हू अशें लोकांची डिमांड आसा. आनी तांची डिमांड आसा जो पर्यंत हे जायना तो पर्यंत आज रस्त्या वयल्यार रस्तो सोडचे ना, रस्तो बंद करून दवरतले. जो पर्यंत ऑथॉरिटी हांगा येतली तेन्ना ते एश्युरन्स घेवनूच हो रस्तो ओपन करतले अशें तांचो डिमांड आसा. PW मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणी हांगा येवन पळोवचें एकदा तरी. जे तुमी सांगता सदीं मन की बात करता आनी कितें करता तेन्ना हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी तुमकां रावल्या पुणेकारा कडेन येवन तुमी मन की बात करची. हांगासर येवन हांव सांगता PW मिनिस्टराक की तुमी येवन हांगा आमच्या मेळचें, आमचे कडेन मन की बात करची. आमी कितें प्रॉब्लेम आहा ते तुमकां आमी सांगता, हांगासर सॉर्ट आउट करता. तशेंच सीएमाकूय रिक्वेस्ट करता हांव, तशें आमदाराकूय सांगता तुमी जाता तितले बेगीन हे करचें. तशें सीएमाक रिक्वेस्ट करता की तुमी येवन हांगा मन दिवस हांगासर करचें आमकां पुणेकारां. कित्याक तुमी सांगता की भिवपाची गरज ना, तुमी सर येवन पळोवचें हांगासर. खरीच आमकां पुणेकारां हांगा भिवपाची गरज पडल्या. आयज आमकां ह्या खातीर रस्त्यार उतरचें पडलां. खंयी वयर सरतले जाल्यार आमकां भिवचें पडटा. ते वारंवार एक्सिडेंट जायत आसता. त्या खातीर सीएमाक रिक्वेस्ट करता तुमी येवन हांगासर येवन आमकां पुणेकारांक एक विजीट दिवची आनी हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो. सो आता तुमचो स्टँड कितें आसा? आयज आमचो दिसभर हांगासर बंद आसतलो. हो सर्वीस रोड जो आहा तो आमचो बंद आसतलो. ते गांवकारांनी सगळ्यांनी मेळोन हो बंद केलेलो आसा. 10-15 वर्सां जाली तो रोड पास जाला म्हणून ऑलरेडी हे जाली ताची सर्वे जाली. सर्वे जाल्या नंतर आज पर्यंत कितें जायना. म्हयन्याक 2 ॲक्सिडेंट जाता. आज जवळ जवळ 100 ॲक्सिडेंट वयर जाले पुणे. जवळ जवळ कितल्योश्यो बॉडी आमकां काडच्यो पडल्यो आमच्या हातींनी. हे तुमी अशेंच आमकां मारताले. आतां कोणी आमचे मदीं तो पळय येतलो गव्हर्मेंटचो कोण तरी अधिकारी, तेणे आमकां बरोवन दिवचें पडटलें. पुणे जर कोणी मेलो जायत तेजी जबरदस्त तो घेतलो काय म्हणून ताणें रायटींग आमकां एडवोकेटा कडून स्टॅम्प पेपराचेर बरोवन दिवचें पडटलें. कितें जालें जायत जाल्यार विदीन 10 दिसां भितर तेच्या फॅमिली आमी दितले म्हणून ताणें रायटींग दिवचें पडटलें. तेजे पयले कडेन आमी कांयच करपा ना. आनी आमी आतां हो रोड पळय आसा न्ही, आतां लोक आमकां सदांच रस्त्यार रावपा ना. आमी आतां आनी ब्लॉक करतले आनी माती घालून ब्लॉक करतले. कोण येता येवनी, आमकां भितर उडयता उडयात. लोक मरचे पेक्षा आमकां भितर उडयले आमी चलता. पुणेकार जमल्या कारण की आमचे लोक सदांच हांगा हे रोडार यो वचत चालू आसता. आज इतले एक्सिडेंट जाला न्हू असो सदांच चालू आसा. तितून देवाचे परत सांगता देवाची कृपा अजून चडशे एक्सिडेंट जावन चडशे मरोना. काल राती पळय एक्सिडेंट जाला न्हू, तो एक्सिडेंट तुम्ही खरें पळयत न्हू अक्षरशा सामकें की जावपाचें आनी परत तुमकां सरकाराक परत रिक्वेस्ट करता. कित्याक आमी खूब रिक्वेस्ट केले, परत रिक्वेस्ट करता की आतां जेन्ना बेगीन आमचो हो सर्विसींग करून दवरचो आनी जो मेन रोड आसा न्हू तांकां जेवण धाडचें. तांकां पुणेकारांचें तुमकां खबर आसा आमी एक टायम आमी हांगा बॉयकॉट केले इलेक्शन.
लोकसभेचे इलेक्शन आम्ही बॉयकॉट आणि आता फुडें आमचे इलेक्शन लोकसभेचे येवपाचें आसा. आमी एकट्यान मत मारना त्या इलेक्शनाक, फाटल्या इलेक्शनाक एक टायमार तशेंच अशें धरता. हो आमचो रोड आतां आमचो जायना जाल्यार आमी ह्या इलेक्शनाक आमी बॉयकॉट करतले लोकसभेचे. डिवायडर घातल्या पूण कांयच फायदा ना. पण ज्यो भायले कंटेनर येता तांकां आनी लिमीट आसा, स्पीड लिमीट. ते आपले वयले सिग्नल बी काय पळय आसा, डायरेक्ट गाडी हांगा वते ताचेर स्पीड ब्रेकर हे करता आनी डायरेक्ट गाडी ती डायवर्ट जाल्या. त्या प्रमाणे हांव लोकल गव्हर्मेंटाक प्रत्येक आमी पंचायती रेजोल्युशन परत दिल्या. आमकां जाता तेजे बेगीन हो वयलो रोड करून दिया म्हणून जाता. अजून तेजेर हें करना. पूण हांव म्हाजो आमच्या लोकांचो स्टँड आसा. आयज हो सर्वीस रोड आहा, आमी कंप्लीट ब्लॉक करतले. हांगच्यान आमी जो मेरेन आमकां गव्हर्मेंट ऑफिसर कोण येवना, आमकां हांगा एश्युरन्स दिना, तो मेरेन आमच्या भायल्यो गाडयो कसल्योच आमी गाडी सोडपाना आनी हेवू काडपाक दिवपाना आमी. हो आमचो पुणेकाराचो स्टँड आसा. Krishna Naik and Sangita Uli for GOA365. One person was killed in a major road accident at Bethora bypass, while 3 others were injured, one grievously. The car the group was travelling in turned turtle in the middle of the road for reasons yet unknown. The injured have been shifted to GMC, where they are currently being treated. सध्या गोंयांत एक्सिडंट जायत आसात. एका फाटल्यान एक एक्सिडंट अशें गोंयांत जायत आसात. रातीच एक कुणा एक एक्सिडंट असो जालो आनी तातूंत कोणाक मरण पावलो ना, पूण एक्सिडंट बरो व्हडलो मेजर जाल्लो. तसोच आज दनपारां जो बेतोडा बायपासाचेर असो एक कार एक्सिडंट जालो की सेल्फ एक्सिडंट अशें म्हणटा ताका. आनी ही कार जी आहा ती उलटी पडली आनी उलटी पडून जे भितर कोण आसले तांकां भरपूर मार लागलो. अशें म्हणटात की एकलो थंयच जाग्यार थंय सोंपलो आनी 3 जाण जे आसात तांकां बांबोळीक व्हेले. हे रोडाचें वायडनींग काम चलता आनी अशें दिसून येता की थंय सायनबोर्ड तशें कांयच ना, कित्याक गो स्लो हो आनी कांयच लायिल्लें ना ते. ताका लागून लोक फास्ट येतात आनी असो एक्सिडंट जाता. आज काजीपणाक तरणाटो भुरगो हांगा दोळ्या मुखार सेल्फ एक्सिडेंट जालो. कितले जाण आले कारांक? कार एक्सिडेंट जातकूच आमी पाविल्ले तेन्ना एम्बुलन्स येवं नाशिल्ले. कित्याक लागून गाडयेंतल्यान भायर घेता 4 जाण आशिल्ले. चौगांतल्यान 2 जाण सामके सिरियस आनी एम्बुलन्स पावता म्हणून तातूंत एकट्यान जीव सोडिल्लो. म्हणजे हांगाच एकट्यान जीव सोडिल्लो. लोकांनी भायर काडलो. लोकांनी ल्हानशे लोकांनी स्थानीक लोकांनी येता वयता त्या लोकांनी सगळ्यांनी म्हणजे जे ट्रॅव्हल करतात सगळ्यांनी मेळून भायर काडले. बाकीची शिफ्ट केले हॉस्पिटलाक. बाकीच्या रोखडे मागीर फाटोफाट पोलीस पावता. पोलीस आपले घालपाक तांकां म्हणजे पेशंटां उखल जाले तितल्याच एम्बुलन्स पावली. मागीर सगळे कडेन एम्बुलन्स शिफ्ट करून गाडी वयताली बीन कितें काय अंदाज तरी कांयच ना सर. एक्चुली कोण कितें म्हणटा की ह्याच तो मडगांवच्या थंयसरल्यान फोंड्या वयतालो आनी ब्रेक मारून ओवरटर्न जालो म्हणटा. पण आमी कोणेन कांय पळोवना तेज्या कडेन आमी सांगूंक शकना. पण ज्या हिशोबान दिसता त्या हिशोबान स्पीड ओवर ड्रायव्हिंग आशिल्ली इतल्या वेळ दिसता. Krishna Naik, Srishti Thanekar and Manisha Jadhav for GOA365. We shall take a short break. Stay with us. Welcome back. Today there is no job guarantee, and added to that, the government is taking away rights of the workers, was the allegation made by union leaders as the state commemorated May Day. Arguing that the government is supporting owners, the trade unions attacked the government on the occasion of May Day, also known as Labour Day. All India Trade Union Congress Goa wing held a rally in Panjim today, in which it alleged that the government is not supporting workers. Listen to ITAC labor leaders Suhas Naik and Christopher Fonseca. जो कामगार या राज्याच्या उदरगतीक या देशाच्या उदरगतीक हातभार लायता तेका तुम्ही सांगतात की वी कॅनॉट गिव्ह यू परमिशन, बट व्हेन यू ब्लॉक दिस रोड एंटायर म्युनिसिपल गार्डन फॉर 4 days आणि दीस रात थंय सोरो बियर वाईन हे फेस्टिवल चलता. 11 म्हणसर जेन्ना म्युझिक भाम भाम करून ब्लास्ट जाता त्या वेळाचेर तुमकां काय ट्रॅफिकाचे पडलेले नासता. त्या वेळार तुमकां काय लागना, काही डिस्टर्बन्स लागना. जेन्ना कामगार आपल्या अधिकारा खातीर कामगार दिसाच्या निमतान जेन्ना आमी रॅली काडटा आनी आमी तुमकां सांगता की आमकां शेड आसलेलो जागो दियात, जाल्यार तुमी आमचेर ऑब्जेक्शन हाडटात. दिस इज द शेम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन.
We condemn this. गव्हर्नमेंटाक शेम शेम म्हणा. या मे दिसा कामगार वर्गाचेर खुबशे प्रश्न आसात. एका वाटेन म्हारगाय, दुसऱ्या वाटेन बेकारी, तिसऱ्या वाटेन सरकाराची यंत्रणा, सरकाराची योजना जी कामगारां विरुद्ध आहात. जे कामगारांक जे अधिकार प्राप्त करून घेतलेले गेल्या 150 वर्सां झुजोन हे सगळे अधिकार आयज उदोग जावंक लागल्यात. सरकारान सगळे डायल्यूट केल्यात आणि सरकार कामगारांचेर जो हमलो करता मालकांक घेवन, ह्यो हमलो कामगारांच्यान सोसूंक जायना. असंघटीत कामगार वाडल्यात. डेली वेजीस, टेम्पररी, कॉन्ट्रॅक्ट आणि त्याच बरोबर फिक्स टर्म आणि एप्रेंटिसेस ह्या कामगारांचो आंकडो वाडला. पूण परमनंट कामगारांचो आंकडो दिसान दीस देवांत आसा. सेक्युरिटी ऑफ सर्वीस, नोकरेची शाश्वत कामगारां कडल्यान काडून उडयला. अशा वेळार ट्रेड युनियन मुवमेंट जो इतल्या कश्टांनी बांदून काडलेलो दोळे धांपून वगैरे रावंक शकना. प्लॅटफॉर्म ऑफ ट्रेड युनियन्स, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन सगळ्यांनी निश्चय घेतला की आमी ह्या सगळ्या पिळवणूक आणि सगळे जे उपाय आहा कामगार विरोधी हेचेर आमी झुजतले म्हणून. आणि आयज मे डे दिसा आमी स्पेशल खेरीत भाशेन आमी उलो मारतात की सगळे आमी एकठांय येवया आणि ह्या सरकाराक धाडो शिकोवया. आणि ह्यो सरकार आयज ब्रूट मेजॉरिटीन आपले राजकारोबार चलयता, सत्तेर आसा. आणि ह्या सरकाराक दोळ्यांत काकुळट ना, दोळ्यांत साय ना, दोळ्यांत कसलीच लोकांचे गरीब लोकांची कसलीच खळखळ ना. Goa mine workers and C2 also organized a rally from Ponda Tiska to Maruti Mandir in Warkhand demanding regularization of workers. आज कामगारांचेर वचत अत्याचार चल्ल्यात. केंद्र सरकारान आम्ही इतली वर्सां ट्रेड युनियन ऍक्ट 1936 प्रमाणे इतली वर्सां मेळून घेतल्याचे अधिकार आसा कायदे ते कायद्याचे निसंधान करून 4 कायदे श्रमसंहितेच्या नांवा सकयल 4 कायदे हाडल्यात. ह्या कायद्या भितर सर्व सत्यानाशी कायदो आसा. FTE फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणजे आज हेजे मुखार म्हणजे जॉबाची निश्चिती, जॉब सेक्युरिटी म्हणजे हेजे मुखार कामगारांक ना. अशा संदर्भात हो जो पळय कायदो हाडला केंद्र सरकारान तो सामको कामगारांचे शोषण करपाक पुरेसो आसा. ह्या कायद्या फाटल्यान भांडवलदार वृत्तीचे जे कॉर्पोरेट लोक आसा हे कॉर्पोरेट लोकांचे चांग भले आसा आणि आमचो सत्यानाश आसा, आमचें निसंतान आसा. William Rodriguez, Krishna Naik, Jawar Barve and Nikhil Jalmi for Goa 365. Pits dug in Santines under the Smart City initiative have filled up with raw sewage. With not a worker in sight, the stagnating sewage water has been left as is. Surrounded by residential areas, Santines is at risk of a major health crisis. Listen in. I am here at Santines where the Smart City work is currently underway. However, the pits that have been dug here for sewerage work have filled up with raw sewage. As you can see behind me here, the sewage water here has been festering for several days now. Now what this poses is the threat of malaria and dengue. While state authorities are fighting malaria and dengue outbreaks in some regions, it seems to be ignored entirely here in the middle of the city. Now another important thing to note is when this water evaporates, it poses a risk of diseases getting airborne. Now this is a residential area, there are houses surrounding the street as well as restaurants. There are several restaurants and cafes that have been lined along this road which also are at the risk of airborne diseases now. Now what authorities are going to do about it is something to be seen, as the work here seems to be left ignored entirely. As you can follow me right here, the drains alongside the pits that have been dug here are seemingly filling up with sewage water. Now the areas that are dug right next to the drains themselves are filling with sewage, which kind of implies that sewage is seeping into these pits from the drains through the soil. Now again, as we go further behind, you will be able to see that these drains are festering with raw sewage water, and you can also see a bunch of flies. Now work here has been stalled for several days, not a single worker, no excavators, no machinery is seen around here.
As locals continue to struggle and find their way across the road, it seems that authorities and contractors altogether have completely ignored Santinez, as the city project seems to be hanging in the balance of locals at health risk and authorities not having too much of a concern. In addition to this, Santinez is also facing a bad traffic situation because of the sewage work. The collector's office had issued a notice to have Santinez be made into a one-way street. Locals and commuters who are currently facing the brunt of the traffic jams are waiting for the order to come into force. As you can see behind me, another issue here is the immense traffic situation that is taking place. Now, because of the pits that have been dug here, traffic is forced onto one lane of the road, which is forcing basically a bottleneck of traffic here. Now, this is also another issue for the locals. And with me is a local here who has been facing the struggle here daily for the past few months. Can you tell us what exactly are the issues that you all are facing here? Normally, the collector has passed the order saying that these roads from Santinez Junction to Santinez should be one way. Yeah. But no one has been following it. It's government has not passed the order, but signboards are not displayed. No one is bothered. There are no cost agency. The traffic is blocking the lane on the way. Yeah. This is become a daily affair. And all the pits are dug, the agency 1, 2, 3, 4, all sewage water is flowing there, it's troubling everyone. Mosquitoes are coming in the house. If tomorrow we have to be admitted because of malaria or something, dengue and all, someone may die also. But no one is bothered about these things. They are all putting the blame on everyone here and there. I went to the corporate commissioner. He said Goa should have a development agency. JSUBC. They are bothered. So they made a letter, but they have not acted. This is going on for the last 1 month now. They just come for some days and then disappear. So all three, you can see 1, 2, 3, 4 lanes are there, and it's become a chaotic situation here. Every day what happens, because I stay here only in the local, so it's real a mess. Right from morning 9 to 9 it's not a mess here. Although there are roads to be diverted and all, from the Santinez Church, you can take a left turn, it can be diverted. I also informed the police, but they are not bothered. They have not taken any action. Even I have also informed the operator and our mayor and honorable minister also. So that's what I hope they like. Subhashish Goekar, Srishti Thanikar and Nikhil Zalmi for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And in some sports news, Father Agnello YSC advanced to the next round of the annual Dhavorlam Cup after defeating Kankona SCC by 5-3 in a penalty shootout at the Dhavorlam ground on Sunday. The match was a closely contested affair with both teams giving it their all to secure a win. Have a look. Father Agnello YSC started off brightly and were the first to break the deadlock in the 20th minute through Joel Furtado. However, Kankona SCC didn't give up and managed to find an equalizer in the 30th minute through Alvito Miranda, making it 1-1 at the end of regulation time. The match was then decided by a penalty shootout, and it was Father Agnello who held their nerves and emerged victorious. They proved to be the better shooters. Sandeep Tuekar and Manisha Jadhav for GOA365.
Now for the weather. The low pressure zone over the state has dissipated. IMD has lowered the rainfall warning that was in place throughout last week, and according to the forecast, we are expecting some hot and sunny days this week. The Met Department has forecast dry weather for Tuesday, and while the day should be clear and bright for most part, commuters will have some trouble with foggy conditions early in the morning. There are chances for the fog to be quite dense in some parts, so commuters will have to stay alert when travelling. Temperatures are forecast as 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. However, actual values could be slightly higher. Dry weather forecast until 5th. Haze likely at isolated places on 2nd. No large change in the maximum temperature for the next 4 to 5 days. Maximum and minimum temperatures on Tuesday, 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, GOA365 TV. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.